Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Avinashi Tutadvidhi. Avinashi Tutadvidhi. Yena Sarvamidam Tatam. Yena Sarvamidam Tatam. Vinasham Avyayasyasya. Vinasham Avyayasyasya. Nakashchit Kartumarhati. Nakashchit Kartumarhati. Avinashi Tutadvidhi. Avinashi Tutadvidhi. Yena Sarvamidam Tatam. Yena Sarvamidam Tatam. Vinasham Avyayasyasya. Vinasham Avyayasyasya. Nakashchit Kartumarhati. Nakashchit Kartumarhati. Sepa que eso que está en todas partes del cuerpo no se puede destruir. Sepa que aquello que está en todas partes del cuerpo no se puede destruir. Nadie puede destruir el alma eterna. Nadie puede destruir el alma eterna. Avinashi tu tadvidhi yena sarvamidam tatam vinasam abhyasya asya na kaschit kartumarhati. Now Krishna is giving a practical way of understanding the presence of soul. Krishna está dando una manera práctica de entender la presencia del alma. He says, Jena sarvamidam tatam, one thing which is spread all over the body, that is avinashi, that means immortal. Krishna dice que hay una cosa que está expandido en todas partes del cuerpo y que es avinashi, eso es inmortal. So, what is that which is spread all over the body? It is not the skin, not this is also spread over the body. The skin, the bone, the marrow, the blood, they are also spread over the body. But Krishna is not meaning these material things. ¿Qué es eso que es expandido en todas partes del cuerpo? No puede ser el piel, no puede ser el sangre, no puede ser esas partes del cuerpo. Krishna quiere decir otra cosa. The actual active principle within this body is the spirit soul. El verdadero principio activo dentro del cuerpo es el alma espiritual. Now, in medical science, bones are being replaced, flesh also being replaced, blood is also being replaced by injection. So, everything can be replaced materially by scientific improvement. But when that thing which is immortal, that is gone, it cannot be replaced. Ahora en la ciencia médica se puede poner otra cosa en lugar de hueso, en lugar de sangre, en lugar del corazón, hay tantas cosas artificiales. Pero Krishna quiere indicar algo que no se puede, que no tiene algo en su lugar. Even nowadays, the heart is being replaced. But no medical science or any science has ever been able to replace the life. Ahora se puede reemplazar inclusive el corazón, pero nunca se puede reemplazar la vida. So, he is giving the example that that presence of the soul is perceived by consciousness. Krishna da el ejemplo que la existencia del alma se puede percibir por conciencia. So, the flesh is there, the bone is there, the blood is also there, but when the consciousness is not there, that means it is finished. La carne está ahí, el hueso está ahí, la sangre está ahí, pero cuando no hay conciencia, eso significa que la vida
Because the consciousness is there, therefore any part of the body, if we pinch, we can feel pains and pleasure. Porque hay conciencia dentro del cuerpo, si tocamos cualquier parte del cuerpo podemos sentir dolor o placer. And when the consciousness is not there, when the man is dead, the flesh is there, the blood is there, and other ingredients are there, but there is no more life because it is useless now. Cuando el hombre pierde su conciencia, cuando él está muerto, entonces la carne todavía está ahí, también la sangre, todas partes del cuerpo, pero él no puede sentir nada. Therefore Krishna says that Avinashitu tad viddhi jena sarvam idam tatam. The tatam means spread. The consciousness is spread. If we pinch in this part, by consciousness you'll feel pain, or this part, or any part of the body, because the consciousness is there, you feel pains and pleasure. Tatam significa expandido. La conciencia es expandida en todas partes del cuerpo. Por eso si tocamos en la cabeza o cualquier parte del cuerpo, sentimos dolor o placer. So Krishna points out that this consciousness is immortal. Krishna señala que esta conciencia es inmortal. Abhaya means which is never annihilated. Abhaya. Abhyam significa lo que es aniquilado. Bhaya means there is whole thing and you can take out part of it. But abhaya means you cannot take a part of it also. It is always wholesome. Abhyam significa que hay una cosa completa, pero usted puede sacar una parte. Pero abhyam significa que usted no puede quitar o sacar ninguna parte completa en sí. So this consciousness is abhaya, means never annihilated, and avinashi means immortal. Esta conciencia abhyam nunca es aniquilada y también es inmortal. So when this consciousness is transferred from this body to another body, that is called transmigration of the soul. Cuando esta conciencia es transferida de este cuerpo a otro cuerpo, eso se llama la transformación del alma. But one thing we must know it, that as there is consciousness in my body, as there is consciousness in your body, similarly there is consciousness in the whole universe. Una cosa que debemos saber, exactamente como hay conciencia en mi cuerpo, hay conciencia en su cuerpo, también hay conciencia en todas partes del universo. So long the consciousness is there in my body, and the consciousness is there in your body or everyone's body, the body is very nice, very fresh, everything is going nicely. Mientras que esté conciencia en mi cuerpo, que esté conciencia en su cuerpo, el cuerpo es muy bueno, todo es muy fresco, muy bueno. So, as soon as the consciousness is gone, immediately this lump of matter begins to decompose. Tan pronto como la conciencia salga, esta formación de materia inmediatamente empieza a decomponer. Similarly, this material cosmic manifestation is working very nicely. The sun is rising, the moon is rising, the seasons are changes, the air is blowing, the light is there, heat is there. Why? Because there is big consciousness. Simplemente la manifestación cósmica universal funciona bien. El sol surge y la luna surge, también el viento y el aire, la luz, todas las cosas, el sol, porque hay conciencia dentro del universo. As that a small consciousness in your body and my body, keeping this body fit, similarly, there is another greater consciousness which is keeping this material world fit and working order. Exactamente como la pequeña conciencia dentro de mi cuerpo mantiene mi cuerpo, o la pequeña conciencia dentro de su cuerpo mantiene su cuerpo, también hay una gran conciencia dentro del universo que mantiene todo el universo. So, what is this consciousness? This consciousness is the spread of the soul.
¿Qué es esa conciencia? Esa conciencia es la expansión del alma. Just like example, you take a small grain of arsenic acid and put, or potash cyanide, you put in your tongue, immediately it spreads all over your body and you die. Por ejemplo, si usted pone un pequeño parte de ácido sobre su lengua, inmediatamente el ácido expande y se muere. So you can just understand the potency of a small grain of material thing. Se puede entender la potencia de un pequeño grano de algo material. So how much potency is there of the spirituality? ¿Cuánta potencia hay en la entidad espiritual? Because we have already discussed material things are inferior and spiritual identity is superior. Porque ya hemos hablado que las cosas materiales son inferiores y las cosas espirituales son superiores. So you study these material things, a small grain of poison or the sun, how much powerful they are. A small grain of poison immediately can finish the body, and the small disc, although it is not small, it looks, we can see, the sun glow is spreading the light and heat all over the universe. Podemos estudiar el poder de las cosas materiales, un pequeño grano de ácido o veneno que tiene la potencia de acabar con el cuerpo del sol, con tanta luz y rayos del sol. Podemos estudiar la potencia de esas cosas materiales. Similarly, the potency of the soul is so powerful that it is maintaining the whole body. La potencia del sol es tan poderoso que mantiene todo el cuerpo. Similarly, the potency of God is maintaining the whole universe. Similarmente, la potencia de Dios mantiene todo el universo. Just like on account of the presence of the soul, the body is maintained. Similarly, on account of presence of God, the whole universe or the cosmic manifestation is maintained. Ya que como debido a la presencia del alma, todo el cuerpo se mantiene. Similarmente, debido a la presencia de Dios, se mantiene todo el universo. As I am a small particle of spiritual identity, I am maintaining this body so sound and healthy. Similarly, the presence of the Supreme Soul, Krishna or God, is maintaining the whole material cosmic manifestation. Como yo soy alma espiritual, yo mantengo la salud de este cuerpo muy bien. Similarmente, Dios o Krishna mantiene la salud o la posición de todo el universo. Every one of us can perceive the presence of the soul and presence of God. Todos podemos percibir la presencia de Dios y la presencia de la alma espiritual. Another feature is that your consciousness and my consciousness is different. Otro aspecto es que su conciencia y la vida son diferentes. Therefore, we are all individual. Todos somos individuos. Similarly, God is also individual. Dios es también individuo. That has been explained in the second chapter of Bhagavad Gita. Krishna says, Arjuna, you, me, and all these people who have assembled in this battlefield, they were individual in the past, individual at present, and they will continue individual after death also. Esto ya se explicó en el segundo capítulo de Bhagavad Gita. Krishna dijo, Arjuna, usted es eterno, yo soy eterno, todos los reyes son eternos, éramos individuales en los pasados, somos individuales ahora y vamos a ser individuales en el futuro. Now that individuality, God is great because His consciousness is big. He is maintaining the whole cosmic manifestation. And I am very small. Therefore my consciousness is also limited and I am spreading all over this body. Esa individualidad, Dios es grande, Él tiene gran conciencia, Él mantiene todo el universo y yo tengo mi pequeña conciencia expandida dentro de mi cuerpo. So any sensible man, intelligent man can understand the presence of God by seeing these cosmic manifestation in orderly being maintained. Cualquier persona sensible o inteligente puede entender la presencia de Dios por ver cómo el universo funciona perfectamente bien.
It is said in the Vishnu Puran, just like fire remaining in one place spreads the heat and light. Similarly, the soul also, being present in some part of our body, it is said in the heart, it spreads his heat and light, the consciousness. Similarly, God is also present. He spreads heat and light, and therefore we find so many varieties of manifestation. En Vishnu Purana se dice exactamente como un fuego, aunque permanece en un sitio, puede expandirse de luz y color en todas partes. Similarmente, el alma está en una parte del cuerpo, se dice que es el corazón que expande su luz y color en todas partes del cuerpo. Similarmente, Dios expande su luz y color en todas partes de la manifestación cósmica, y por eso vemos tantas variedades de entidades vivientes debido al poder de Dios. Just like this example is very perfect. It's like the light is here, it is localized, but it is spreading its illumination all over this room. Muy buen ejemplo, exactamente como hay una luz allí, y aunque está en un sitio, expande su iluminación a todas partes del cuerpo. The light is situated in one place. Similarly, God is situated in His kingdom or in His place. Still, He is present everywhere. La luz está situada en un sitio, también Dios está situado en un sitio en su reino eterno, pero también está en todas partes. He is present within your heart, He is present even within the atom. Está presente en su corazón, también está presente en cada átomo. Andantarastham paramanuchayantarastham govindamadi purusam tamaham bhajan. He is present in his abode, and He is present everywhere. He is present within the atom, He is present within your heart. Está presente en su morada, está presente en todas partes, está presente en su corazón. This is called Parinambad, or the presence of the energy of God. Eso es la presencia de la energía de Dios. Every one of us, we are also energy of God. Todos nosotros somos la energía de Dios. There are three kinds of energies. He has got multi-energies, Parasa, Shakti, Vividaivasyate, but they have been summarized into three. The one energy is called spiritual energy, the other is called material energy, and the third is called marginal energy. Dios tiene muchas clases de energías, pero el resumen es que Dios tiene tres clases de energías. Una es la energía espiritual, otra es la energía material y la tercera es la energía marginal. The spiritual and material we can understand, at least we can feel, when a living man and a dead man. La diferencia entre la energía material y espiritual podemos sentir o entender como la diferencia entre un hombre muerto y un hombre vivo. A living man means spirit and matter combined. Un hombre vivo significa el espíritu y la materia combinada. And a dead man means the matter is there, spirit is gone. Y un hombre muerto significa que la materia está ahí, pero el espíritu no está ahí. So we can distinguish what is spirit and what is matter. Podemos distinguir lo que es espíritu y lo que es materia. So similarly, there is, as this is material world, there is another spiritual world. Así como eso es el mundo material, hay un mundo espiritual. We living entities, we by nature, we are spiritual. Todas las entidades vivientes por naturaleza somos espirituales. But because we have got the potency either to live in this material world or in the spiritual world, therefore we are called marginal. Pero porque tenemos la potencialidad de vivir o en el mundo material o en el mundo espiritual, por eso se nos llama marginal. The real position is, because we are spiritual, we should live in the spiritual world. La verdadera posición es porque somos espirituales, debemos vivir en el mundo espiritual. At the present moment, we have lost our spiritual constitutional position, therefore we are in this material world. En la actualidad hemos perdido nuestra verdadera posición constitucional espiritual y por eso estamos en este mundo material.
Just like a man is generally healthy, but sometimes he falls sick. Por ejemplo, un hombre por lo general tiene buena salud, pero a veces se enferma. So at the present moment, our condition is sick. Presente nuestra posición es enfermo. It is called bhavarog. Bhavarog, bhava means to become, and rog means disease. Nuestra posición es bhavarog, bhava significa llega a ser, y otra palabra significa enfermedad. What is that bhavarog? We are appearing, taking birth in the material world. This is called bhava. You become. And after some time, you become finished. Means death. This is called disease, bhavarog. Yes? Nuestra enfermedad es que aparecemos naciendo en este mundo material y también morimos. Eso es la enfermedad bhavarog. We have to cure this disease and come to our healthy standard of life. Tenemos que curar la enfermedad y llegar a nuestro estándar saludable de la vida. That opportunity is here in this human form of life. Esta oportunidad está ahí en esta forma humana de la vida. If you want to cure this material disease and revive your healthy condition of eternal spiritual life, the opportunity is here. Si usted quiere curar la enfermedad y revivir su verdadera posición saludable de la vida, hay la oportunidad ahora. Therefore, our only business in this human form of life is to cure this material disease. Por eso nuestro único negocio en esta forma humana de vida es curar esta enfermedad, Not to aggravate it. no incrementarla. Disease should be cured, not to increase it. Se debe curar la enfermedad, no incrementarla. But at the present moment, we are mad after increasing the disease. Pero en la actualidad somos locos para incrementar la enfermedad. We are acting in such a way that we have to accept another body. Actuamos de tal manera que tenemos que aceptar otro cuerpo. That means material disease will continue. Eso significa que la enfermedad material va a seguir. So, to live irresponsibly like cats and dogs is very risky life. Por eso vivir irresponsablemente como gatos y perros es una vida con mucho riesgo. Because so long we shall be engaged in the matter of sense gratification. Material life means sense gratification. We shall increase our prolongation of repetition of birth and death. Porque mientras que estemos en esta vida material, que no significa gratificación de los sentidos, entonces vamos a incrementar nuestra duración en este mundo material. So this irresponsible life of eating, sleeping, sex life and defense like cats and dogs will not help us. Por eso esta vida irresponsable de comer, defenderse, sexo ilícito y dormir no puede ayudarnos. Therefore, because this kind of activities will oblige me to accept another body. Porque este tipo de actividad como gatos y perros me obliga a aceptar otro cuerpo material. And as soon as we accept another material body, we become subjected to the stringent laws of material nature. Tan pronto como acepto otro cuerpo material, inmediatamente estoy sujeto a las leyes duras de la naturaleza material. And the material miserable conditions are summarized into 4 items: birth, death, old age and disease. Y la condición miserable material se puede hacer un resumen, que las miserias son nacimiento, vejez, enfermedad y la muerte. So those who are not in knowledge of the spirit soul, they are very irresponsibly prolonging his life in material activities. Ellos que no tienen conocimiento espiritual están perdiendo su vida con actividades irresponsables. Material science could not find out the spirit soul within the body. La ciencia material no pudo averiguar dónde está el alma dentro del cuerpo. Because the magnitude, the dimension of the spirit soul is very, very small. That is stated in Padma Purana. Balagra satavhaga satadha kalpitasya cha jiva bhaga savigya sa anantaya kalpate. Balagra means the tip of your hair, divide into 10,000 parts. That one part is the dimension of the soul, that is there within the body. Los científicos no pudieron encontrar el alma dentro del cuerpo porque el tamaño, la dimensión es tan pequeña. Se dice
tamaño del alma, en un parte, en 10.000 partes del punto de un cabello, eso es el tamaño del alma. So material science has no such instrument or perfection of study that they can see such a small particle. La ciencia material no tiene ningún instrumento tal o ningún método para ver algo tan pequeño. Therefore, these foolish people say there is no soul. Por eso estos tontos dicen que no hay el alma. But the practical application, the soul is there, therefore the consciousness is there, therefore the body is working in order. Pero la aplicación práctica es que el alma está ahí, por eso la conciencia está ahí, por eso el cuerpo funciona bien. The soul is minus, the consciousness is minus, this body is a lump of matter. El alma es vivo, la conciencia es vivo, pero el cuerpo es muerto. So we have to study this very intelligently, then we'll understand that what is soul, what is the business of the soul, why the soul is entrapped in this bodily, material body, why there are so many varieties body. This is a great science, and that science is explained in this Bhagavad Gita. Tenemos que estudiar inteligentemente qué es el alma, por qué el alma está en el cuerpo, cómo el alma está atrapado en el cuerpo. Todo eso se puede estudiar en el Bhagavad Gita. Actually, at the present moment, there is no education. En el momento presente no hay ninguna educación. Because education means to understand my identity. Porque educación significa entender mi identidad. The so-called education which is going on, that is called art. Of course, they also say BA, MA, Bachelor of Art, Bachelor of Master of Art. It is just learning an art only. It is not education. La supuesta educación que se ve ahora es un arte, no es conocimiento sino un arte. Just like an electrician, he knows the art, how to put the negative and positive wire and bring electricity. There is an art. Como un hombre que trabaja con la electricidad, él sabe cómo juntar el positivo y el negativo. Eso es un arte. But that electrician does not know what is the science of understanding soul. Pero ese hombre no conoce la ciencia de entender el alma. The modern education, they are simply giving lessons on some art. La educación moderna nada más que da lecciones de alguna arte. Generally known as technology. Generalmente conocido como tecnología. So by that advancement of knowledge, we can construct high skyscraper building, nice motor car, nice aeroplane, nice machine. That is art. But we do not know what is going to happen next life, my soul. That we do not know. Por ese conocimiento podemos construir rascacielos, buenos carros, aviones, todo. Pero a pesar de todo eso no sabemos qué va a pasarnos en la próxima vida. So this is the distinction between avidya and vidya. Vidya means knowledge and avidya means ignorance. Esa es la diferencia entre vidya y avidya. Vidya significa conocimiento y avidya significa ignorancia. Suppose you construct a very nice skyscraper building and next life you become something, you remain a rat in that house, then what is your benefit? Supongo que usted construya un buen edificio, rascacielos, pero en la próxima vida usted nace como un ratón en el mismo edificio. ¿Cuál es su posición? The soul has to accept a body according to his karma. El alma tiene que aceptar un cuerpo de acuerdo a su karma. If by karma he has to accept the body of a rat, it will not be excused by nature that you have constructed skyscraper building, therefore you will again come and live there. No, that is not possible. Si por su karma tiene que nacer como ratón, él no puede ser excusado por la naturaleza material que usted construyó un rascacielos. If by karma you are fit for becoming a rat or cat, nature will give you that body. Si por karma usted es digno para ser un rato, la naturaleza material le da a usted ese cuerpo. On account of your high attraction of the skyscraper building, you can remain there a rat and cat.
but you cannot enjoy anymore. Pero porque usted tiene tanta atracción a ese rascacielos, pueden hacer como un ratón o gato allí, pero ya no pueden disfrutar. Therefore, every human being should be very intelligent that what is going to happen in my next life and prepare for that. Por eso cada hombre, ser humano debe ser muy inteligente para aprender qué va a pasar en la próxima vida y debe prepararse. Because it is avinashi tadviddhi, that small particle is avinashi, means it is not going to die. The body is going to finish. Then if my next life, next body becomes rat and cat, then what is the benefit I get by this skyscraper building I constructed with so hard labor and perseverance? This is knowledge. Porque esa pequeña partícula del alma no va a acabarse, es eterno, aunque el cuerpo no es eterno. So, ¿qué es el punto si yo nazco como un perro o gato o ratón en la próxima vida? Si yo en esta vida yo construyo un rascacielos muy grande, ¿qué es el beneficio para mí cuando nazco como gato o ratón? If you simply become interested on this small span of life, say 50 or 60 or 100 years at most, but if you neglect your eternal existence, is that intelligence? Si usted se interesa en esta pequeña vida, quizás 50 o cuando más 60 años, pero usted descuida su vida eterna, ¿cómo puede eso ser inteligente? We are teaching that science and the Bhagavad Gita is there, take advantage of it. Estamos enseñando esa ciencia de Bhagavad Gita, aprovechese de esto. Thank you very much. That you said that if we're not careful, we can become rats. We take word as rat. So, is now, can we become Krishna conscious right now? Yes, if you like, you can become immediately. Sí, Cha. sí. If you like, you can become Krishna conscious immediately. Si le gusta, puede desarrollar la conciencia de Krishna inmediatamente. Si le gusta. He would like to become Krishna conscious, and he wants to know if you believe in God. What is that? He wants to know if you believe in God. I don't believe in God. You believe in God? ¿Usted cree en Dios? Sí. Yeah, why I not believe? Porque él no puede creer en Dios. If you can believe, I can believe also. Usted puede creer, pero puede creer también. It is not believing, it is fact. We are explaining the fact, how the existence of God is there. No es la creencia, es el hecho. Estamos explicando el hecho, cómo Dios está. There is no question of believe or not believe. The fact is fact. No hay ninguna cuestión de creencia o no creer o no creer. Es el hecho. El hecho es el hecho. Just like if there is fire, you believe or not believe, the fire is there. Si hay fuego, usted cree o no cree, el fuego está ahí. That I have already explained. The fire is there and the heat and light is expanded. Ya he explicado que el fuego está allí, que el calor y la luz están expandidos. If there is smoke, you can understand there is fire. Si hay fumo, puede entender que hay fuego. This is knowledge. Es el conocimiento. It is not that you have to see the fire, but because there is smoke, you can understand fully that there is fire. No tiene que ver el fuego. Si hay humo, usted puede entender inmediatamente que hay fuego también. Similarly, the whole cosmic manifestation is working in order. That is explained as heat and light. Therefore, there is fire or God, there must be. Similarmente, todas las manifestaciones cósmicas funcionan perfectamente bien. Eso se compara con calor y luz. Y Dios es el fuego. Podemos entender que el fuego, Dios está ahí. So it is not the question of believe or not believe. Fact is fact. No hay cuestión de creer o no creer. El hecho es el hecho. When we offer something to you, for example, your picture, you want to know if the spiritual, if simply by the act of offering to become purified, or if the spiritual master is actually aware of the offering. Offering? Offering. What is that offering? For example, if we offer some food to you, or if we just offer, for example, we're chanting, any activity we try to dedicate to you. Yes, yes. The spiritual master
is the representative of God. Whatever you offer to the spiritual master, it goes to God. El maestro espiritual es el representante de Dios. Cualquier cosa que usted ofrezca al maestro espiritual va directamente a Dios. That's like the tax collector, he collects taxes, but it goes to the government. Como el hombre que colecta los impuestos, él toma los impuestos, pero el dinero va directamente al gobierno. The spiritual master does not take anything for himself. Whatever you give, that is carried to the Supreme Personality of God. El maestro espiritual no toma nada por sí mismo, cualquier cosa que usted dé, él da a Dios. Just like in our movement, we collect millions of dollars, but it goes for Krishna's service, for constructing temple, for providing the devotees, for publishing books, for spreading this knowledge in so many ways, not personal expenditure. Por ejemplo, en este movimiento colectamos millones de dólares, pero gastamos cada centavo para imprimir libros, para construir templos, para mantener los devotos, para expandir este conocimiento. Ni un centavo se gasta por motivos personales. At this point, the spiritual master is actually conscious of our activities. The spiritual master may not be conscious, but God is conscious. Quizás el maestro espiritual no es consciente, pero Dios es consciente. And through God, he is also conscious. Y a través de Dios, el maestro espiritual también es consciente. Llegará el momento en que todas las entidades vivientes estén realizadas. There will come a time when all the conditioned souls will become liberated. Immediately, if he accepts the principle. Inmediatamente se aceptan los principios. Krishna says, Sarva dharman parityajya mamekam saranam bhaja. You give up all your engagement, simply surrender to me. If one agrees to this principle, he becomes immediately liberated. Krishna dice, Sarva dharman parityajya, que abandone todo y ríndete a mí. Si uno lo hace, inmediatamente se libera. And he says also, Aham tva sarva papebhyo mokshaami ma sucha. I shall give you protection from all reaction of sinful activities. Don't bother, don't worry. Krishna también dice que yo te daré toda protección de sus actividades pecaminosas. No temas. So he immediately squares up all account if you surrender to him. Inmediatamente Krishna puede arreglar todos sus cuentas cuando usted. And if you don't commit against sinful life, then your life is successful. Y si usted no vuelve a cometer actividades pecaminosas, entonces su vida es perfecta. When the devotees are chanting around, and when they think of their spiritual master, they feel a type of ecstasy. So why are they feeling this ecstasy? That is means spiritual standard. That feeling of ecstasy is required. That is spiritual standard. Ese sentido de éxtasis es requerido. Eso es el servicio standard. If he does not feel ecstasy, then there is still time to come to the point. Si no siente éxtasis, sin embargo, hay tiempo para llegar al punto. That is very good qualification. Es muy buena calificación. Generally not. But there is chance, because therefore we have said marginal. Marginal, we have got independence. You can fall down. But generally not fall down. Generalmente no, pero siempre hay la oportunidad porque somos marginales, pero generalmente no caen. We understand that this world is unreal. Why do we say that there is good thing and bad thing in the world? We don't say unreal, it is temporary. No decimos que no es real, decimos que es temporal. But good and bad, that is our creation. There is nothing good here. Pero bueno y malo, eso es nuestra creación, no hay nada bueno aquí. Because there is death, then where is the good? Hay la muerte, eso, ¿qué puede ser bueno? If after all your attempts, you die, then where is the good? Si después de todos sus esfuerzos usted muere,
¿Qué es el bueno? So good and bad, that is imagination. Bueno y malo, eso es imaginación. There is nothing good, everything is bad here. No